హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీ అందరి కోసం ఇడ్లీతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే పల్లీల చట్నీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. అలాగే చట్నీ మంచి రుచిగా రావాలి అంటే ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది తెలుసుకుందాం. ముందుగా దీనికోసం ఒక స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. మీకు ఎంత చట్నీ కావాలో అంత క్వాంటిటీలో పల్లీలను వేసుకోవాలి. నేనైతే 1 కప్పు వరకు పల్లీలను వేసుకున్నాను.